my dear Dean, Professor Shashibala, my dear friends, all the students. It's again a great pleasure to meet you for this lecture. This is on Buddhas. Уважаемые друзья, студенты, преподаватели, декан, я очень рада снова вас видеть, и сегодняшняя лекция посвящена изображению Будды. See, when we talk of Buddha, then immediately there is a question that Buddha, he was a historical person, he was born, he died, he lived his life, he left so many messages, the path of wisdom and so on. How and why there are so many Buddhas? Когда мы говорим о Будде, у нас сразу же возникает вопрос о Будде как исторической личности. Мы знаем, что Будда существовал, он родился, он умер, он учил, он оставил множество учений. И возникает сразу вопрос, почему у нас так много изображений. So today what I am going to talk about is manifestations of Buddhas. И сегодня я буду говорить о манифестациях Будды. If you look at the Buddhist world, there are basically two types. One is the followers of the Theravada Buddhism, and the others are the followers of Mahayana Buddhism. Если мы посмотрим на буддийский мир, мы увидим, что в основном у нас две крупные традиции. Это последователи буддизма Theravады и буддизма Махаяны. The Theravada Buddhists, they believe only one Buddha, and that is Shakyamuni, the historical person. Последователи традиции Theravады верят только в одного Будду, Будду Шакьямуни, который был исторической личностью. So in the Theravada countries like Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, and some parts of Indonesia, they believe in Buddha's life as a person. И в этих странах, где распространена традиция Theravады, таких как Мьянма, Лаос, Камбоджа, Шри-Ланка, там следует вере в Будду как историческую личность. So most of the statues, images of Buddha that you see in Theravada countries are related to Buddha and the four major events of his life. Поэтому большинство изображений Будды, которые созданы в странах этой традиции, они относятся к историческому Будде и четырем главным событиям его жизни. His birth, his enlightenment, his first sermon, and the nirvana. Nirvana means passing away from the world. То есть к его рождению, к его просветлению. What was the third one? Birth, enlightenment, then first sermon, and then death. Рождение, первая проповедь, да, и нирвана. So, but in the Mahayana countries, on the north and east of India, there are so many different types of manifestations of Buddhas. Но в странах с традицией Махаяны, на севере и на востоке Индии, огромное количество существует манифестаций Будды. There you will see that there are Buddhas manifested in various forms, various attitudes, sitting with different kinds of hand postures, different types of colors. So I will show you many of them. И вы увидите, что Будды изображаются в различных манифестациях, в различных позах, различных цветах. Я покажу вам эти примеры. I must say that Buddha, what does it mean? The term Buddh is from Sanskrit, that means enlightenment. Прежде всего, что значит само имя Будда? Термин Будх в санскрите означает просвещение, просветление. But as a human being, he has a multifaceted personality. Но как в качестве человека Будда это многосторонняя личность. In literature,
In Buddhist literature, he is called sage of the sages. В буддийской литературе его называют мудрец мудрецов. A divine mendicant. Божественный a teacher, учитель, божественный учитель. A teacher, учитель. A prince, because he was a prince. Принц, потому что он был принцем. Enlightened being, просветленный. A compassionate savior, сострадательный спаситель. A Jina, Jina means conqueror, conqueror of the world. Завоеватель. Healer, healer here means spiritual healer. Целитель, имею в виду духовное исцеление. And he was also termed as universal monarch, Chakravarti. И также его называют универсальным или монархом мира. He is called the future hope and represented as Maitreya. Его называют царем будущего, и он представляется в виде Майтреи. He is transcendental light. Он трансцендентальный свет. Represented as Amitabha. Представленный в виде Амитабха. Infinite life, represented in the form of Amitayus. Бесконечный свет, представленный в форме Амитаи. So you will see that images of the Buddhas are composed by the use of symbolic and spiritual elements. И вы увидите, что образы Будды создаются из символических и духовных элементов. And the artistic considerations enhance those forms. Эти формы обогащаются художественными приемами. And the values that he represents. И ценностями художника. He is given 32 signs. 32 signs of being a great person. 32 признака великого человека, великой личности. As I visited the museum yesterday and I found the figures are too long. So what I felt that this is to indicate the inner being, the personality of the person, to indicate that he is higher than others. Когда я была вчера в музее, речь шла о том, что фигуры слишком удлиненные, и это означает, это представляет, что человек находится выше других людей. In India, in Sanskrit, it is called Mahapurusha Lakshana, means symbols of a great personality. В Индии это называется Махапуриша Лакшара, то есть символ великой личности. Because, for example, if as a human being, if I am standing straight and I want to touch my knee, I cannot. Например, если, как обычный человек, если я стою выпрямившись и пытаюсь дотянуться до колена, я не могу этого сделать. But the divine personalities, they have very long arms and it can touch the knee. Но у божественной личности очень длинные руки, которые могут коснуться колена. When we talk of Lord Rama, then it is said that he is Ajanubhuj, means he has a very long arms. А когда мы говорим о Раме, мы говорим, что используем эпитет, означающий, что у него очень длинные руки. So likewise, here you can read that these are the symbols given to Lord Buddha. There are two types of symbols. One category is of 32 signs, and the other category is of 80 signs. То есть это символы, которые приписываются, изображаются Господу Будде, и одна группа этих символов это 32 признака. I have given a list, but I'm just skipping it. Я могла бы показать вам перечень, но я его пропущу. With the development of Mahayana Buddhism, earlier it was Theravada Buddhism. Thera means Thaviras, Thavira means a monk. So the Buddhism, the type of Buddhism that was only taken by the monks, that was called Theravada. But later on, when Buddhism spread outside to the outside world, so there were many absorptions. There were many people wrote many different texts, and they are called Mahayana texts. Буддизм, традиция Махаяны стала развиваться как бы в противоположность традиции Теравады. Теравада, Терва означает монах, и эта традиция Теравады развивалась в основном в связи с монастырями.
Но по мере того, как буддизм стал выходить за пределы монастырей и распространяться все шире, возникла традиция Махаяны. So when Buddhism reached Mahayan countries, for example, it reached China, it reached Korea, Japan, Tibet, Mongolia, and all other countries, then there were new demands and new forms were created. По мере того, как буддизм в традиции Махаяны стал распространяться в такие страны, как Монголия, Китай, Япония, Корея, Тибет, там возникали новые требования, и таким образом создавались новые формы. You see, again, there is a question, how more forms can be created? You see, Buddhism or Hinduism, these are the religions of realization. Опять-таки вопрос возникает, как могут создаваться эти новые формы. Буддизм – это религия реализации. Somebody, for example, I am a practitioner, I am a meditator. I start practicing, I start meditating. Then I feel, I go up, and I feel something, I visualize something, and from nothing, from shunyata, there is a form there. And I can see that. So that form becomes an object later on. Например, как практикующий эту традицию, я могу заниматься медитацией, я могу подниматься по уровню медитации все выше, выше и выше, и в конечном итоге я что-то визуализирую, какая-то форма приходит из ничего, и эта форма становится реальностью. So for the devotees, these images were supernatural beings who would help them to on their way to salvation. И для практикующих религию, для преданных религии эти образы представляли собой сверхъестественные существа, которые помогали им на пути к спасению. And artists creating these forms, these iconic forms, they added the regional qualities also. Художники, которые создавали эти образы, также добавляли региональные особенности. See, for example, if a divine being is carrying a book, then if it is made, the icon is made by an Indian in India, then there is something like a manuscript on palm leaf or paper. But if the same deity, the same icon is produced by a Japanese or a Chinese, then he holds a scroll and a brush, because they write with a brush. Например, если такой образ написан индийским художником и изображенное на нем божество держит книгу, это будет книга в индийской традиции, это будет манускрипт на пальмовых листьях. Но если, например, то же самое божество изображено японским художником, то оно будет держать свиток и кисточку, то, как пишут в Японии. So we have to take into consideration while we are talking about different forms, different manifestations, different symbols, different attributes, all these in this perspective. И когда мы говорим о различных формах, о различных символах, о различных образах, мы должны все это принимать во внимание. I have done a small book on manifestations of Buddhas, and I am presenting it to the library for you. You can read it later. So basically, here I am giving you just a brief introduction to this, because it's such a wide subject. Я написала небольшую книгу, посвященную манифестациям Будды, и я привезла эту книгу в подарок вашему университету. И то, что мы здесь обсуждаем, это лишь краткое введение в эту тему, потому что она очень обширная. So here you can see a list how we look at different forms of Buddhas and how we can categorize them. Здесь вы видите список, как мы смотрим на различные формы Будды и как мы можем их категоризировать. We start with pre-incarnations. The form of Buddha given in the stories that are called Jataka tales. Мы начинаем с истории, связанной имевшей место до воплощения Будды, которые содержатся в Джатаке. Buddha was not Buddha at that time. He was in the previous stage. The previous stage is called a Bodhisattva. Будда в это время еще не был Буддой, он находился на предыдущем этапе, который называется Бодхисаттвой. Buddha keeps on taking lives one after the other, and he accumulates merits in each life, and they are accumulated, and finally he is born as the historical Shashibali.
Будда воплощается в каждой жизни, и он в каждой жизни накапливает заслуги, накапливает добродетели, и они накапливаются до тех пор, пока он не рождается в форме Шакьямуни. So these Jataka tales are painted or engraved in a number of monasteries all over the Buddhist world. Эти истории из Джатак, они изображаются в самых разных монастырях по всему буддийскому миру. There are other kinds of stories also related to the life of Buddha. They are called avadanas. Есть еще группа историй, связанных с жизнью Будды. Они называются авадана. Such stories are found not only in Mahayana but also in Theravada countries. Эти истории можно найти не только в странах с традицией Махаяны, но и с традицией Theravады. They are meant to instruct, to give moral values to the people who visit a monastery or a temple. Их назначение – это поучать, давать моральные наставления людям, которые посещают монастыри и храмы. You can see them in a large number of monasteries and temples. И вы можете найти их в большом количестве храмов и монастырей. Next I come to the second part, that is during the earthly sojourn, means when he is born as a historical personality. Следующая часть – это изображение Будды, связанное с его земным проживанием, то есть когда он был воплощен как историческая личность. I'll show you slides from his life from different parts of the Buddhist world. Я покажу вам изображение жизни Будды из различных частей буддийского мира. When Buddha passed away, then people wanted to venerate him. They first of all, even during his life, people came to him. You are here, but we want to venerate you. What should we do? Then he gave his nails and hair to make stupas. So these two monks who had come to him, they had taken away his nails and hair, and these are the first creation of a stupa. Будду люди очень хотели как-то почитать и после его смерти, и еще при его жизни. Еще при его жизни к нему приходили и спрашивали, как мы можем почитать тебя. И Будда дал, например, обрезки своих ногтей и волос. И два монаха, которые собрали эти обрезки ногтей и волос, они начали делать, создали первую ступу. When he passed away, there were so many followers. All of them wanted to venerate. What to do? Then his relics were distributed, and a number of stupas were constructed to put those relics. Когда Будда умер, огромное количество людей хотело как-то почитать его, и тогда связанные с ним реликвии получили широкое распространение, и они были заложены в различные ступы. And in the next phase, people created not the images, but symbols of Buddha that we call the Buddha, veneration of Buddha in an iconic form. И в следующей стадии люди создавали еще не изображение самого Будды, а символы с ним связаны. So in the 2nd century BC, you see a seat of Buddha, the feet of Buddha, something like a tree under which he sat, the Bodhi tree. So things like this, I will show you some. И, например, во 2 веке до нашей эры мы находим изображение трона, престола Будды, ног Будды, дерева Бодхи, под которым он сидел. Yeah, here you can see that the devotees are sitting, and they are at the center is the Bodhi tree and an empty seat. Здесь вы видите почитающих Будду людей окружают дерево Бодхи и престол. This is the beginning of Buddha and iconic forms of Buddha. Это начало изображения Будды не в иконической форме. Okay. So at many places you find such an iconic forms of Buddha as his feet you can see. Во многих местах вы найдете такие изображения Будды не в иконической форме, например, изображение его ступней. But gradually an iconism gave way to iconic representations. Но постепенно эта форма была заменена на иконические изображения. So the first images began to appear. Some scholars accept that it was first made in Gandhara.
Some scholars accept that the first image of Buddha was made in Mathura. But whatever, they were almost from the same time, from the same period, but the style is different. Первые иконические изображения Будды, по мнению одних ученых, они стали появляться в Гандхаре, по мнению других в Матхуре. Но так или иначе это примерно в то же время, и стиль несколько различается. So, if you look at the forms of Buddha created in the northwestern region, especially Gandhar, then because of the influence coming from the west, you will see that the clothes, the drapery that he is wearing is too thick because it is too cold there. But if you look at a Buddha from Mathura, he is wearing just translucent drapery because it is so hot there. Например, если вы посмотрите на изображение Будды, сделанное в Гандхаре, это северо-восточный регион, вы увидите, что он носит очень тяжелую, толстую одежду, потому что там холодно. Но если вы посмотрите на изображение из Мадхуры, это на юге, там на нем такие полупрозрачные одеяния, потому что там жарко. So these are just the regional variations, and the styles of Gandhar traveled to China and then Korea and Japan. То есть это такие региональные вариации, и стиль Гандхары, он перешел в Китай, в Корею и в Японию. So in the earliest phase of Buddhist art in China, Korea and Japan, you will see that, you can feel that Gandharan style. But in the later stages, when they started coming to India and took Mathura style also, or sometimes I feel that they were traveling to Odisha side also, because I can feel, I haven't done any research, in-depth research on this, but so far as what I have seen is that they have taken the styles from this Andhra region also to Japan. Но и на ранних стадиях мы видим, что изображения Будды в Китае, в Корее и в Японии, они имитируют именно вот этот северный стиль Гандхара. Но позднее буддисты из этих стран стали приезжать в Индию и стали путешествовать и заимствовать стиль, например, Мадхуры и других регионов тоже. Хотя у меня нет доказательств, я не изучала подробно, но я могу почувствовать, что они заимствовали стили разных регионов. And you can very easily feel that difference because of the features, the face cut and the drapery that he is wearing. И вы легко можете почувствовать эти различия, посмотрев на то, как изображено лицо, и на складки, и на одеяния, которые носит Будда. So with the development, as I said, of Mahayana sutras, more sutras were written and more forms were manifested, were created. So here I have given a list of, you can see that as a compassionate Buddha, he is Maitreya, the future Buddha. As a universal monarch, you can see there. You can, as a universal monarch, he is called Rochana. И, как я уже говорила, в традиции Махаяны развиваются разные формы Будды. И здесь есть список, например, Будда сострадания Майтрея, Будда как вселенский царь, вселенский правитель Рокана. The best form of this Buddha as a universal monarch is in, so far as I know, is Todaiji monastery in Nara. Самое лучшее изображение этой формы Будды в качестве вселенского правителя, насколько я знаю, находится в монастыре Тодаджи в Наре. It is the largest bronze of the world. Это самая большая бронзовая скульптура в мире. The Buddha, with all the magnificence he has around him, sits on a lotus seat that has 1,000 petals. Будда со всеми великолепными атрибутами сидит на цветке лотоса, у которого 1000 лепестков. And on each petal there is a word engraved that represents that Buddha is Chakravarti, means the monarch, the universal monarch. He rules over the entire world. И на каждом лепестке выгравировано слово, которое означает, что Будда является вселенским монархом Чакраварти, что он правит всем миром. Then I'll show you a few slides for Buddha as Amitabha. Amit means infinite and Abha means light. So Buddha as Amitabha. But I must say that this form of Buddha was created somewhere in the northwest or somewhere up there, because we do not find except one image of Amitabha from India.
И я еще положу вам несколько изображений Будды в форме Амитабхи, Будды бесконечного света. Амит означает бесконечный, Абха — свет. Но я должна вам сказать, что эта форма Будды, она почитается только в северо-западных регионах, и невозможно найти кроме одного примера изображения такой формы Будды в Индии. So, and another is Amit Ayus. Amit means infinite and Ayus means life. So, a Buddha that gives infinite life is called Amitayus. Еще одна форма Будды, Будда Амитаюс. Амит означает бесконечный, а Аюс — жизнь, то есть Будда бесконечной жизни. These two forms, Amitabha and Amitayus, are confused, totally confused in Japan. Эти два манифестации Будды, Амитабха и Амитаюс, их полностью они путают в Японии. Because in Japan they just called it Amida. В Японии их просто называют Амитха. And there was another confusion because of the representations, or because of the creation of Sukhavati Mandala according to the Amitayur Dhyana Sutra. I will show you and we will discuss it. И есть еще одна путаница, связанная с созданием Сукравати Мандалы, и мы об этом поговорим. But in Tibetan and Mongol tradition it is very clear. Но в тибетской и монгольской традиции эти различные формы очень ясно делены. The Buddha of long life, he holds a vase with leaves of Ashoka tree. Будда долгой жизни держит вазу с листьями дерева Ашоки. Ashoka, A means no, Shoka means suffering. So the life has to be, okay, if the life is long, but it has to be devoid of any kind of suffering. So the Buddha that gives that kind of a life is Amitayus. А означает нет, Шока означает страдание, то есть все вместе означает, что Будда в форме Амитаюса это Будда, который дает долгую жизнь свободного страдания. And there are many forms of Amitabha, I will show you. Есть много форм изображения Амитабхи, я покажу. Then there is Akshobhya, this is immovable, and all these Buddhas have their respective paradises. Затем у нас есть Будда Акшобхя, недвижимый, и все эти Будды, у каждого из них есть своя форма рая. In Horyuji Monastery in Japan, for example, there are 4 major Buddhas sitting in their paradises. I will show you something from that. Например, в монастыре Хориджи в Японии есть 4 Будды, каждый из них находится в собственном раю. Я вам это покажу. Recently in Hong Kong, there was a huge Buddha, bronze Buddha was cast and installed on a hilltop that is Amogha Siddhi. Недавно в Гонконге была отлита огромное изображение, огромная статуя Будды на вершине холма. Amogha means unfettered. Siddhi means attainments. Everybody wants to attain something which doesn't end. И эта форма Будды Amogha Siddhi. Amogha Siddhi, and Amogha means unfettered, not ending. Амогха означает бесконечный, а Сидхи означает достижение. So you attain something, you find something, but it should not discontinue. If it is for a moment, it doesn't give you happiness. То есть речь идет о том, что все мы хотим чего-то достичь, но это достижение не должно быть приходящим, это не должно быть достижение чего-то на время, это иначе не даст счастья. As a Buddha of healing, spiritual healing, he is called Vaishajya. Then I will show you. Будда исцеления, духовного исцеления. So they have all their different types of, they sit in the paradises. For example, Amitabha sits in Sukhavati, and this Akshobhya sits in Abhirati, and Maitreya in Tushita. Like все эти Будды находятся каждый из них в собственном раю. Например, Амитабха находится в Сукхавати, Акшобхя находится в Абхирати, Майтрея находится в Тушита и так далее. Now the question is when we want to identify different Buddhas. So there are different postures, hand gestures given to different Buddhas. Вопрос теперь в том, как мы отличаем изображение какого Будды мы видим. Then we have to see in which direction this Buddha is sitting. Нам важна поза, положение рук, в каком направлении ориентирован Будда. Because they have because their directions are fixed.
Потому in что the text. направление очень четко определено. The colors are decided. Цвета могут варьироваться. So Buddha says in Dharma Chakra Pravartan means turning the wheel of law, means when he started giving sermons. Например, Будда, который сидит, поворачивая колесо закона, это означает, что Будда начал свою проповедь. Or he sits in touching the earth posture. Или он сидит вот в такой позе. Touching the earth. Because when he was meditating, there was nobody. He was in a forest. There were a few children just coming to visit him. There was nobody. Initially, he had 5 disciples, 5 brahmanas. But when they saw that he is not eating anything and he is meditating hard and he is fasting and he has turned so weak, then they thought he has gone mad and they ran away. Эта поза со спущенными ногами относится к периоду, когда Будда был одинок, когда он находился в лесу, когда у него было всего сначала 5 учеников, но потом, когда они видели, как он... A few children... This sitting cross-legged and then touching the earth. Touching the earth. Будда, который сидит с скрещенными ногами, но при этом касается земли. Because the question was that who Buddha got entitled, but who knows and how can he prove? So he touched the earth. Oh, Mother Goddess Earth, only you are the witness that I am entitled. Потому что в этот момент, когда Будда достиг просветления, но никто об этом еще не знал, и даже его окружающие не признавали, как он мог доказать? Как он мог доказать? Что он достиг просветления, он коснулся земли и сказал: «Мать Земля, покажи, что я достиг просветления». So only a few children used to come to see Buddha, and they used to come to him, sit with him, talk to him, and they were so surprised when sometimes one day there was a storm, and all these children, there are beautiful stories about Buddha's enlightenment, that these children were talking to their parents, now it is too dark and there is such a big storm, and how the poor man is just sitting, eating nothing, and he has no house, nothing. И в это время Будда, к нему никто не приходил, кроме нескольких детей. И эти дети к нему приходили и наблюдали за ним. И однажды, когда был большой шторм, они побежали домой и сказали своим родителям: «Как же так? Там сидит такой бедный человек, он ничего не ест, ему ничего нету, он сидит среди этого шторма». So you must have heard about the small little girl who brought a sweet dish for Buddha that is called kheer in Hindi or Sanskrit, and her name is Sujata. So she brought that, and Buddha was so weak and he was almost just lying down, and then he ate that kheer, the sweet dish made of milk and rice. And then he got at least something in his inside. So and then he was enlightened, and then he decided that the path of extremities is not. И была маленькая девочка по имени Суджата, которая принесла Будде немножко сладкого блюда ки, которое делается из молока и риса. И Будда так ослаб к тому времени, что он лежал на земле, и он поел этого блюда, и тогда он достиг просветления. И после этого он решил, что путь крайности это неправильный путь. So he preached the middle path. Поэтому он стал проповедовать срединный путь. So we just then these Buddhas have their own thrones or vehicles also. Также у каждого Будды есть свой собственный трон или колесница. Here you can have a look at the list that I have given. That Akshobhya rides an elephant, Vairocana sits on a dragon or a lotus seat, Amitabha on a peacock, Ratnasambha on a this is like. И этот лист, который здесь приводится, Будда Акшобхья ездит на слоне, Вайракана на драконе, либо сидит на лотосе. Амитабха у нас на павлине. And as I said earlier, they have their colors also. И у них также есть цвета. So for identification, all this matters. Все это имеет значение для идентификации изображения. I have given another list more about this, the colors white, yellow, because these colors are symbolic. Этот перед нами список написаны цвета.
Потому что эти цвета тоже символичны. For example, white and yellow colors are meant for protective rites or propitiatory rites. Например, цвета белый и желтый связаны с ритуалами защиты. Blue color is always normally given to terrific ones. Голубой цвет, синий цвет чаще всего означает восхищенного. So like this. И так далее. So we just shift to the next. So then, which are the sutras? I talked about Mahayana sutras. There are a number of sutras, and each sutra has a number of Buddhas and Bodhisattvas. Теперь у нас речь пойдет о сутрах. Есть много сутр традиций Махаяны, и в каждой сутре перечисляется ряд Будд и Бодхисаттв. So Avatamsaka sutras refers to Buddha as Colossus. Аватамсака сутра называет Будду колоссом, колоссальным. There were colossal images of Buddhas created all over. И колоссальные огромные образы Будды создавались в разных местах. The most famous was the Bamyan Buddhas, which are destroyed. Самые известные это те гигантские статуи Будды, которые были разрушены. And then there are other sutras, Amitayurdhyana Sutra, Sukhavati, they like this. So they all have different sutras. И все эти сутры, в них есть различные изображения Будды. So that is, they give lists. They have all these sutras give lists of different Buddhas. There are many types of Buddhas. Sometimes there are 5 Buddhas, 4 Buddhas, or 7 Buddhas, or Buddhas of 3 times, Buddhas of 10 directions, 35 Buddhas of compassion, like this. Все эти сутры содержат перечень Будд, 3 Будды, 5 Будд, 7 Будд, Будда 3 времен, Будда 5 направлений и так далее. So, in Tibet and Mongolia, these statues, or in China you will see Buddhas in a large number of caves. There are different types of caves. For example, Dunhuang caves are different, Lungman caves are different because they are cut into stone, and in Yunkang there is more stone, in Dunhuang there is more painting, murals, and I will show you something from these caves also. В Китае можно найти очень много изображений Будды в пещерах, например, пещеры Дунхан, пещеры Юнганг. Пещера Юнганг. Они там изображения Будды выполнены по-разному, например, пещера Дунхан больше статуи, Юнганга больше фрески, изображения настенные. So this is here you can see the birth of Buddha. Здесь вы видите рождение Будды. The divine beings, they are bringing a cloth to cover the newborn baby. Божественные существа приносят ткань, чтобы укрыть новорожденного. This is Mother Maya. Это его мать Майя. So this kind of the birth, this is an iconic form of Buddha. It is only the horse and the chariot is shown that he is going. He is leaving the house. He is leaving his palace, and here you can see the seat, empty seat. Здесь изображение Будды в неиконической форме, колесница и лошадь только его изображена, когда он выезжает из дома, а внизу пустой престол. This is fasting Buddha. Это постящийся Будда. He was just turned almost like a skeleton. Он изображен почти как скелет. This is when he started giving sermons, so you can see these are all from Gandhar. Это Будда, который начал свою проповедь. Это все изображения из Гандхара. It is the beginning. Это самые первые изображения. Because in Gandhar, so much has been ruined, and there is the parts of these panels are in different collections in many countries. В Гандхаре очень много было разрушено, и часто части этих всех изображений они находятся в коллекциях разных стран. And I said that the life of Buddha was very important for the people, and it has been. Here you can see a mural from the Ajanta caves in India. When Buddha was enlightened, then he comes back to his palace, and his wife and his son, they went to meet him.
И я говорила, что изображения жизни Будды очень важны, и здесь мы видим изображение фреску из Ajanta Caves. В пещерах Аджанты в Индии. И здесь мы видим момент, когда Будда после своего просветления, он вернулся в свой дворец, и его жена и сын вышли навстречу ему. So this is a very simple form of Buddha just sitting in meditation. Это очень простое изображение Будды, он просто сидит в медитации. Here you can see Buddha with his two disciples. Buddha with his disciples is a common, is very common all over. На предыдущей слайде мы видели Будду с двумя учениками. Будда с учениками это очень популярная тема. This is Maitreya. Это Майтрея. This is Amitayus. Это Амитаюс. This is Buddha Shakyamuni sitting with Prabhuta Ratna. There is another form of Buddha that is called Prabhuta Ratna. Prabhuta means enough, substantial, many, and Ratna means gems, jewels. So a Buddha of many jewels. Здесь мы видим изображение Будды, сидящий рядом с другой формой. Many jewels. No, the name Prabhuta Ratna, что означает избыток или множество драгоценностей. This is described in the Lotus Sutra. Эта форма описана в сутре лотоса. I will show you some in the slides also now. Я покажу вам еще некоторые изображения на слайдах. So they come together in a stupa in Japan also. In many countries they are there. И в Японии и во многих странах они изображаются вместе. There are 1000 Buddhas in many monasteries. Во многих монастырях есть изображение тысячи Будд. If you go to Ladakh in India, if you go to Tibet, if you go to all these Lamaist countries, you see 1000 Buddhas. Отправите в Ладак в Индии или в Тибет, в ламаистских странах вы увидите изображение тысячи Будд. This is Buddha as Vairochana, light. Это Будда в форме Вайрочана, свет. Can we see the slides? I'll show you a few more photos. Я хочу вам показать быстро несколько слайдов. Yeah, this is the birth of Buddha from Japan. Can we close this? И что дальше? Следующий? Как следующий? Нет, пока не надо следующий. Как переключать? Куда? Что будет? Меняй слайд. This is birth of Buddha. Many people question that how he comes out of an arm. You see, according to Indian tradition, folk tradition, a boy is born from the right hand side and a girl is born. But there is more weight on the right hand side, and if it's a girl, there is more weight on the left hand side. So just it's an ideal and a style of showing the birth of Buddha. My Queen Maya, she is attended by two to take care. Next. We'll just quickly, if you want to ask anything, we can do it later. Huh? So, it's also the birth of Buddha. It's from Nepal. Next. Okay, you can show next. Please translate the previous one. Previous one again? Okay. Yeah. Here also you can see Buddha and Queen Maya. Excuse me, I didn't have time to translate the previous one. Previous. Предыдущий. Maybe later we can do it. Хорошо, можем позже тогда. Maybe later we can. Yeah. This is Buddha.
in the meantime, I just tell you the story. You see, when Buddha was born, it is said that now you can see. So this is Queen Maya. Хорошо, мы вернемся обратно. Bronze sculpture from Japan. Бронзовая статуэтка короля Майи. 8th century. Which century? 8th century. 8 век. Next. Следующий. Next. Yeah. This is from Nepal. Это из Непала изображение. It's modern. Оно современное. Next. Следующее. Кто изображен на втором изображении? And what was the subject of the previous? Same, the birth of Buddha. Тоже рождение Будды. There is a story that when Buddha was born, he took 7 steps and pointed towards earth, heaven and earth, and declared that I am the Lord of all the worlds, the heaven and the earth. So there are a number of images created in that form of Buddha. I'll show you. Говорят, что когда Будда родился, он сделал несколько шагов и указал одной рукой на небо, а другой на землю. И сказал: я Господь всех миров, и рисую здесь. Есть много изображений на этой форме. He's pointing towards the earth, towards the heaven and the earth. Он указывает одной рукой на небо, другой на землю. Although he is just an infant, just born, but his body is formed like this as he is a grown-up man. И хотя это, по идее, изображение новорожденного ребенка, но его тело изображается соответственно. This is to symbolize the inner qualities of Buddha. И это символизирует внутренние качества Будды. Next. Следующий. Next. This is Buddha coming down from the heaven. You see, when Buddha passed away, his mother was so sad. She was already in heaven. When she passed away, she was so sad. She cried bitterly. Then Buddha went to see her to that heaven. The name of the heaven is Trayas Trinsha heaven. Trayas Trinsha heaven. Это изображение Будды, спускающегося с небес. Это история о том, как мать Будды, когда она умерла, она была так печальна, что Будда поднялся к ней, чтобы ее посетить. Поднялся на небо, которое называется... Here you can see he is coming down from the heaven, and the ladder is made of gold. И вы видите, как он спускается с небес по золотой лестнице. And there are all heavenly musicians. И божественные музыканты. Next. Следующий слайд. It's from Thailand. Это из Таиланда изображение. Next. Следующий. This is a very simple form of Buddha from Thailand. Next. Это очень простое изображение Будды. Таиланд. You see Buddhas and Bodhisattvas. When you look at them, you see, I'm just telling you my experience that when I was traveling along the Silk Route, we were a group of people and everybody has his own interest. So one of our friends said, "Oh, what is this, Shashi? You have brought us to see all these worlds." I said, "Please look at the Buddhas and the Bodhisattvas. Look into their eyes, how they look at you." So the same I want to share with you. If you look at a Buddha image, just try to look into the eyes of the Buddhas and the Bodhisattvas. They are so dreamy, they are full of compassion, they are full of peace, happiness, and just with a feeling to give something. Я хочу с вами поделиться своим личным впечатлением, потому что когда вы смотрите на Будду и Бодхисаттв, это очень личные переживания. И, например, когда я путешествовала, пошел по пути, я была с группой людей с очень разными интересами, и некоторые из них сказали мне: "Зачем ты нас таскаешь по этим развалинам?" Я им сказала: "Просто посмотрите в глаза, посмотрите на Будду, изображение Будды, Бодхисаттва, посмотрите их глаза. Я хочу вас тоже призвать посмотреть их глаза, потому что эти глаза настолько мечтательные, они настолько полны сострадания, что они создают очень глубокое переживание." As I said earlier, that the earliest forms of Buddhas you can see in the Jataka stories. Those Jataka stories are painted in different styles. Here is one of the styles that is very unique that I am showing you. It's a portable shrine from Japan. И я говорила вам о изложении Будды в
истории Джатак. Эти изображения очень популярны, и они присутствуют в разных формах. И эта форма – это переносное святилище из Японии. Here you can see two monks worshipping the relics of Buddha. С одной стороны, здесь вы видите изображение двух монахов, которые почитают реликвии Будды. And on the other sides are the Jataka stories painted on this portable shrine. This is from Japan, the earliest period of the Buddhist faith. Next. И со всех других сторон там изображены истории из Джатак, и это японское святилище, первый период буддизма в Японии. You see, here is a story painted on a single, it's not canvas, but you can see in a single, this thing. Here Buddha is writing something on the rock. Здесь история, которая вся изображена как бы в едином Next, I'll show you more.